How how can I help Hi you guys? everyone, welcome to Hello. our class today. And today we have a great great guest from America, Kevin. Right? Okay. Welcome to our country now because we are all Vietnamese people here. How's everything going? Yeah, really well. We are doing well. Yes. What about you? I'm doing great. Doing great. Mhm. Just enjoying the weekend. Yes. You have a nice Okay. day. Looks like it's a nice day outside. Wow, your voice is so clear and enough slowly for us to understand you. Thank you so much. You're welcome. I'm happy to help. Happy to help. Yeah, Should we go around the room and introduce each other? yes. You know what? We are here to practice our speaking English together That's for great. Vietnamese people. Yep, That's wonderful. That's yep, good. yes, English is difficult. English is difficult, yes, but you guys sound great. yes, yes. No, we love English. Yes, it's difficult, but we love English. And Good. yeah, that's why we are here. And thank you Hmm. so much for being here to motivate ourselves. You know, Sure. it's a really helpful. Hmm. Yeah, Yes. I'm sure like the more you hear, the more you practice, the better your English will become. Yes. Okay. So can you tell us about you a little bit about you? Sure thing. I am 57 years old. I was born and raised in America. Mhm. I lived in Massachusetts, a small state, one of the original colonies in Massachusetts. I have two older brothers, a younger sister, and a younger brother. So somewhat of a large family here. I like to play hockey. I'm not sure if you're familiar with hockey at all, but it's a sport. It's a lot of fun. And for work, I am an accountant for a Mm. university in Uh-huh. town. Yeah. Yes. Okay. Thank you so much. And can you tell us about your love story with Jasmine, my friend? My love story with Jasmine. Okay. Okay. Yes. Well, um, I was working at a university in Waltham in Massachusetts, and there was a benefit that I could take classes while I was working there. So I continued my education Bình như gì ấy? and I went on to get my master's degree in finance. Thank you. They want to know your our love story. So while I was working there, I would go to night class. And on Monday nights, I took a night class and I would always meet this girl. And her name was Lisa. And we became friends. And we would meet every Monday night before class. And she was very nice, very friendly, always had a very nice smile. And that after the class ended, we graduated. And so after graduation, we kind of said, oh, it's so nice meeting you. You're a nice friend. And you helped me through class and all that stuff. And we kind of decided, well, we should continue becoming friends and meet up once in a while. So we would go out for breakfast or lunch or dinner. And then she introduced me to her husband, Mark. And we continued the friendship. And then one time we went out for a brunch, which is kind of like breakfast, between breakfast and lunch. They call it brunch. So you could either get a lunch or a breakfast. And while her husband excused himself to go to the restroom,
Lisa asked if I was dating anyone, if I was seeing anyone. And I said, no, not at the time. I was still single. She goes, well, I have a older sister that lives in Vietnam. I think you two should really should meet. I think you guys could get along very well. I said, sure thing. So Lisa gave me Jasmine's Facebook information and we became Facebook friends. And then we started doing video chats and we really enjoyed each other's conversation and company. And we kind of started dating through there. And then the next summer, Lisa said, oh, Jasmine's coming out for a visit. So she came out and we started dating then. We really clicked since the first day we met. And yeah, that's how we started becoming a couple. Okay, thank you. Thank you very much to share us about your great love story with my friend Jasmine. Okay, so you know, Kevin, Jasmine Jasmine joined us because her want to practice her English with us. But you know what? I think she have you, right? She have you, and what happened with their English when she is your wife? Do you mean has her English improved? Yes, I mean, It has. why didn't you help her to learn more English? What did you do? What happened? Jasmine just touched something. I mean, you are American, right? And you can teach her every day, every time, right? Yes. So what happened with her? I mean, why doesn't she learn Jasmine from is me? not confident with her English, and I want to know why you cannot teach her well, something like that. That's all because I don't have time. You know, I'm so busy. I go to work all day, so that why I don't have time to talk. We don't have time to talk. We different time to work. He work day, I work night, and the day I go back and I sleep. Yeah. So we know that, and we had to change the time to take care of the baby, so that's why we don't have time together. Oh yeah, I got it. We got it. Now we got it. This is so difficult for you and Jasmine when you want to discuss about English every day, right? So I got it. It is. Like she's always tired in the morning and I'm always tired at night. Yes, okay. So we need to spend our time for important things, more important things, right? Not about learning English. Yeah. Okay, you're right. Yes. So everyone, do you want to discuss with Kevin or you want to ask him something? Who? Yes, please, by all means. Yeah. Who want to ask? Okay, my right hand. Okay, do you want to discuss with Kevin now? Yes. Hello, Kevin. I'm Mai, and I want to ask you, how do you feel about Jasmine? Oh my gosh. That is a wonderful question there. A wonderful question, and you know, that mine is a is my wonderful daughter. question, and I have to be careful because she was right behind me. I think she's really shy right now, right?
I think Jasmine is wonderful. I'm very lucky. I'm very fortunate. She makes me happy, and she has a wonderful smile. Every time she smiles, she makes me happy. Oh, yes. So, maybe she is a Vietnamese woman. She is. Yeah, yes. What about your thinking? Like what do you think about Vietnamese women? Yeah, I mean, it was, there was some culture changes, between differences between the two of us. But we try our best to respect each other and try to understand each other. And Yeah. but I like learning about different cultures. I've eaten a lot of Vietnam food, which is good. It's very delicious. She does like it spicy. She likes spicy foods from Vietnam. But I like learning. I like doing different things. Okay. So, how many times have you been Vietnam? Unfortunately, I have yet to gone to Vietnam. We've been together maybe like 5 years, like on and off, dating for 5 years. We've been married for 2 years. And we definitely have plans to go back to Vietnam to visit. And I can't wait. I'm really looking forward to it. So we're hoping maybe in the next couple of years, we'll go back and I'll get to visit her family and visit Vietnam. Yeah. Yes, absolutely right. So do you want to ask Kevin some question? Hello, Kevin. Hello. I'm 21 years old. I want to ask you, do you think about Vietnam? Sorry, do you think about Vietnam? What do I think about Vietnam? Yes. It seems like a wonderful country. It seems like it's up and coming as a developing country. I guess there's a lot of good economical advancements and improvements in Vietnam, which is always wonderful to hear. Well, so far, all the people I've met from Vietnam have been very, very extremely friendly, very open, very nice. Oh, So I what do you just guys? Okay. What do you guys know about Americans? Oh, I think America is the country has developed financial, right? So I think American has very different culture, right? Right. Has many wonderful many good people. Like I have a lot of friends living in America. Oh, good. Very So good. I want to ask you a question. How many places you have been in Vietnam? How many places have I Yes. been to in Vietnam? Yes. I have not yet gone to Vietnam yet. I have not visited Vietnam yet, Oh. but I'm hoping to in the next couple of years. Oh, really? The Yes. last time you have been in Vietnam? I have not gone to Vietnam yet. Yes. Not yet. I see.
Anh ấy So chưa bao giờ hopefully đến Việt soon. Nam nhé các bạn nhé. Anh ấy chưa bao giờ đến Việt Nam. Right hand rồi. Okay, thank you so much Huy. And we have Thank someone you. else to want to one who please. I cannot see your right hand. My, yeah, okay. My, I don't know why today I cannot see all of you. Ngô Văn Duy and Mai, okay? Okay, I can pin. Mai, can you ask? Can you say something? Yeah. Hi, Kevin. It's me now. I want to ask you, what do you know about Vietnam? Because you really haven't been there before, right? So what did you know about Vietnam? Know by Jasmine talking with you, or Yes. Well, what I've learned from Jasmine about Vietnam, she lives south of Ho Chi Minh, and it seems like it's a very where Jasmine lives, it seems like there's a lot of farming and not many people. It's not like in the city. It seems like their town is kind of like a simple town. A lot of animals. And what I've learned from Vietnam was mostly from the Vietnam conflict back in the 60s, 70s, and 80s. So I used to do a lot of reading. Yeah. Growing up, like in high school age, I would read a lot about the Vietnam conflict. Okay. would you want to know more about Vietnam? What would I like to know about Vietnam? Everything. I like to know more about its people, how the government runs. What do you guys do for fun? What I do you know, think about living here? What do you think about one day your family can come Vietnam and living here? I'd like to visit first to see how I like it. I'm not sure if the heat might be too much for me. But we'll see. Maybe, when I retire, maybe we could take the family there and live there for a while. Oh, yes. Welcome to, yeah. I know there's some beautiful scenery in Vietnam. There's a lot of nice nature, a lot of nice mountains and things, and lakes and rivers. It seems like a beautiful country. Yeah. Wow. Yeah. Do you want to explore Vietnam? I do. I really would like to. To anywhere. Yeah. I'd like to take it all in. Okay, Ngô Văn Duy, do you want to give Kevin some question, right? Hi, Kevin. Can I ask some question? Where do you live? Where do I live? I live west of, I don't know if you've heard of Boston, Massachusetts. Boston. Okay. So I live less than an hour west of Boston. It's a small town called Hudson, Massachusetts. It's a nice little small town. People are very nice. There's a few nice restaurants. We could use a Vietnam restaurant close by, though. When do you come? When do you come to Vietnam? I would like to hope to get there within the next 5 years. Next 5 years, a long time. I hope you can come soon. Yes, I do too.
I hope I can meet you soon. Absolutely. It'd be wonderful to meet you all. Um, This what is, about your hobbies? excuse me. What about your hobbies? Oh, my hobbies? Yeah. I kind of like sports. So I watch a lot of sports, baseball. I like to watch football, basketball. I like all the sports. My favorite sport is hockey, but you guys probably don't know too much about hockey. That's on the Hockey. ice. Yeah. Yes. Hockey, on the right? ice. I know Yes, about hockey. Do you play basketball well? Yes. Yeah, I've been playing hockey since I was probably 5 years old. And um, I hope I can play with Jules. That would be fun. That would be a lot of fun. Yes, right. What do you guys, what sports do you guys like? Is soccer the big sport in Vietnam? Soccer? Soccer. Yeah. Yeah, soccer like football, right? Right, Yeah. right. We love soccer a lot in Mhm. Vietnam. Yeah. Okay. All Vietnamese people love soccer, you know. Yes. It's fun, yes. Yeah. Really nice. Yes. Okay. So Mm, Kevin, tell us about your children. Can you tell us about your Insurance? children? Yes. Okay. Well, in America, you need, in a lot of places, you need two insurances. One insurance is your health insurance, which most Americans get through their employer where they work. And that also covers a lot of companies will offer dental insurance too for your teeth. So your employer will pay a big portion of the monthly insurance bill, and then you have to pay the remaining of it. And that usually gets deducted from your paycheck from where you work. And a lot of times, if a person isn't working, they have to sign up through insurance through the government. And then another insurance that Americans need is car insurance. That gives them insurance to drive a car, an automobile. In case you get in a car accident, you're covered to, in case another person gets injured, you get in an accident. Does that make sense? Oh, Kevin, what do you think about American finance on the COVID-19 pandemic? What do I think of American finance? finance, yes. Yeah, like in America, there seems to be a gap between the 1% of the country that makes most of the money, and then there's a gap between the people that are the least, that make the least amount of money. So it seems like there's a lot of rich people in America, and then there's a lot of people that don't make a lot of money at all. And America is trying to find a way to lessen that gap, just to have it more equal financially. So there's more of a middle class.
The middle class is like you in a country, you kind of want to have majority of the people in the middle class. So there's not so many rich people and not so many poor people. There's more people in the middle that make a good living. What about your thinking about the future after COVID-19? COVID-19? Oh, that's a tough question. Yeah. Yeah, I mean, the future is going to be unknown for a while because of this COVID-19. Just yesterday, the stock market dropped almost 1,000 points because of the new variant in Africa. So I think for a while, things are going to be very fluid. It's going to be up and down for quite a while until the pandemic can get really under control. Yeah. Yes, I heard about the new variant from Africa. Yeah. I think for me, I'm not really afraid of COVID-19 because COVID-19 can change a lot in a short Yes. time, and we Mhm. cannot control it, right? We Right. cannot but we can build up our health in front of them. Yes, that's it. Yeah, you're right. So don't worry about that. I think so. But we have a lot of problem with like a lot of governments in our world, right? Your government, different my government, and they can have a lot of ways to control ourselves, right? Right. So Right. yeah, but now COVID-19 increased a lot in my country, but right now a lot of people in Vietnam don't yeah, like they are not afraid of in front of COVID-19 more than before. Yes, I think because COVID-19 is maybe I think they cannot die in the future, right? Right. Okay. I think like there are many variants, right? Something like really different ways for COVID-19. I don't know how to call this in English, but I think you have to say like in America there are some people like they are really rich and there are some people they're really poor and there is a gap between them and I think like although the government like Joe Biden, right, always try his best to break the gap, but I think like it's quite hard to be honest because it's like really different between the rich and the poor. So maybe it's like a top question, like a top problems. It's maybe like takes a lot of time to do that. You're right. Yeah, that is true. That is true. Okay, thank you so much, Dương. And Kevin, if you want to go like because Jasmine told us about your time, I think your time is limited, and it's not like today we are all Vietnamese people and you are American, and we are really excited about your being here. So that's right. Our class can finish after 30 minutes, and I hope you can be here Absolutely. in the last. Okay, thank you so much. Yeah. So yeah, so what do you think about Vietnamese people here with you in our This group Zoom is one. Oh, I love this group. This group is wonderful. I love the questions. I love I mean, your English seems pretty well. Wow, And really? yes. Huh. And yeah, I'm excited. I'm excited to be here. Thank you for inviting me. Yes. Thank you so much too. So everyone, do you want to discuss with Kevin?
do you want, Dương? You want to continue if you want. Oh, please talk louder, Dương. Hello? Yes, can you hear Yeah. me right now? Yeah, Yes, it's yes. okay. I really love American accent, to be honest. Like, I always love to talk with some American, but to be honest, rarely see some American in Hello applications or any Facebook or something like that. Any social media is quite hard to meet some people from America like that. But happy to see you in here because I can practice English with you. Anyways, I want to know more about America because I love America. Oh, Like, thank you so much. yes, I love New York. I Mhm. follow a YouTube account and his name is Elliot Choi. His right now he's living in New York and I can feel like the pace of life in New York is really great. Like it's fast but it's like energetic and so powerful and I really love that. Yes, So how do you feel about that? Have you gone to New York and living in there or something like that? yeah. I've been to New York and I love New York. And to tell you the truth, I didn't think I would like New York as much as I did because um, New York and Boston have a big sports rivalry. They always try to like beat each other in sports. They always want to be number one, Boston and New York. So they always have a good sports rivalry. But New York is wonderful. It is. You're right. It's fast paced. There's a lot of people there. There's a lot of big buildings. For me, it's a great place to visit, but I'm kind of more of a country person. I like the quiet, open space, but I do love visiting New York. There's so much to see. There's great restaurants. There's always something going on. There's a lot of music, but it is a fun place. If you do come to America, yeah, I think New York is a place that everyone should try to see. And Yeah, that's so cool. yeah, Like, and one thing for me, I just want to bring up this point is like how wonderful the computer is, advancement is, and a venue like Zoom like this that here we are, you are all in Vietnam and I'm here in America and we all get to talk to each other at the same time and learn from each other. And I think this is absolutely wonderful. Yes, absolutely, you're right. You're It's a right. great opportunity. Before, Yeah. we wouldn't have a chance like this unless technology made Yeah. these advances. Yes. Yeah, you're right. Internet is a powerful tool for us to connect with a lot of people in the world, and Right. also nature. Yes, we have um, nowadays we can have a lot of friends in the world to speak English with. Mhm. But for my experiences, I don't have a lot of chances to meet American people. Mhm. Maybe Right. American people is a really little bit Mhm. compared with people in the world, right? And Right. and that's right. We cannot have a lot of chance, a lot of Mhm. opportunities to meet them. So okay, but if you think we are all can speak English well like now with you, I think it's really nice, right? Because Vietnamese, Absolutely. yeah, because Vietnamese people always think that we are not good at English. When we cannot meet somebody from America or England or Mhm. Australia to talk with. Right. So Yes. what about your thinking? You're right. Absolutely right. And on the other side,
I find it very difficult to understand the Vietnam language. Oh, Jasmine's tried to teach me, or even her sister. And I find that very difficult. But, you know, I'm trying to learn a little bit here and there, but I just don't, I had trouble retaining. Because I don't get to use it that often. So maybe if I came to Vietnam, I'd understand the language better. yes. Yeah. Okay. Jasmine is Vietnamese people, so I guess she must have said to you about Vietnamese food. So what kind of food? What kind of food do you like in Vietnam? What kind of Vietnam food does it? Yeah. Well, I'm very fortunate because Jasmine's a very good cook when she has time to cook. One of my favorite dishes that she makes is, it has chicken in it, potatoes, and it's kind of like a soup. And she has curry. She makes it with curry and coconut milk, and it's really delicious. That's one of my favorite meals that she makes. And then there's some other dishes. The beef with the green beans, she cooks up. That's very good as well. Yeah. Mm. So I'm very What lucky. about the name of fruit? Oh, Vietnamese chicken curry. I don't know about that fruit. oh, you Now, know, what about the name of fruit? Do you that's know? that's the tough part. Yeah, I'm not sure the names of the food. I just know it's good. Ah, okay, I think. Yes, because Jasmine is Jasmine's hometown is the Dong Nai. Okay, Dong Nai. Yes. I don't know much about Dong Nai, the food, but I'm living in Hanoi, and we have a lot of famous fruit, like a phở, like a bún bò, like yes, bún chả. Yeah, you can come Vietnam to try a lot of Vietnamese fruit in the future. Yes, I do try a lot. Okay. So, do you want to say something, right? Okay, Kevin, are you studying a language? I wish I have, but English is I studied a little bit of French. French. In high school. How can you do to expand your vocabulary in French? Yeah, I think I'd have to like do more on the computer, learn more on the computer. Yes. So you learn French in daily conversation, right? Right. But this was back when I was in high school. So this is many, many years ago. So I haven't really used French that much. I never really used the French language that much. I only learned in high school. And I wish I kind of learned a different language. I kind of wish I learned Spanish instead. Yeah, I think Spanish and French are the most popular language in the world, right? I think so. Yeah. French and English have a lot of same words, right? A lot of same Right. in the word. Right. So I think if you learn if I learn language English and French at the same time, I can learn a lot. I think so. Right. Yeah, I think that would be a good compliment. Yeah, if you learn both of them. There's quite a few people in America that speak Spanish as a second language. Yeah, I'm learning English, so
I wish I can expand my vocabulary as much as possible. Yes, good for you. Good. Can you Trần share Tho, about your tip when you study language? Can you share some tips? What Can was you your share some question? tips? Okay. Can you share some tips with when you study language? Yes. Yeah, I would study with students. Yeah. no. He want to share about your way, your tips, your way to learn French. Yeah, something like Oh, that. Yeah. okay. I would say learn language on the computer, or another way, listening to Spanish shows on television or American shows on television. That might be a good way to expand your vocabulary with different languages. Yeah. Okay. Thank you. So. Thank you, Kevin. Okay. Who want to say? Me. Yeah. Kim. Right. Okay. Kim. Yes. Chị ơi, chú là anh đó tên gì ạ? Jasmine hay là Kevin. Kevin. Hi Kevin. Hi, Kim. Yes. May I ask you a question? Absolutely. Yes, and you know what? I am learning English as a beginner, and as I say, it's a difference between English in school and English in real life. So I just wonder, should I learn English in real life or English in school? Which one is better? I would say, I say you would actually need both. School will give you the foundation, but will give you the basics. But I think the tough part about English is kind of learning maybe like the slang language. Sometimes Americans will have a sentence that may mean something different. Yeah. It actually is. Yeah. And they don't write in a book, right? Right. Yeah, you're right. I know about that. Yes. Yes, actually, Kim, I have experiences about your question. Okay, because have a lot of different from book and real life. Also Vietnamese book, right? Also Vietnamese life. You cannot say Vietnamese language in your book for everyone in Vietnam, because it's so fun, right? It's so fun. It's not normal. It's not natural, and that's why we need to learn. We need to learn more natural. And I think meet somebody from America like Kevin right now can help us a lot about how to learn natural language, right? Right. Yeah. So yeah, I guess the best way to learn too is always be asking questions, like how would I say this in English, or what does this mean in English, or like I'm trying to say, yes, you know, how, like absolutely, like you're right. how do I go to the library, or just always be willing to ask questions. Okay, so I have a question for you, Kevin. How many percent do you understand us? 100%.
100%. Congratulations. Congratulations. You know, because we are worrying about our accent or our pronunciation or our, you know, expression to let you understand us. And Yes. that's important thing, right? Yeah, It thank you is, so much. it is. And like I said, yeah, pronunciation, your English has all been perfect. And Oh, on my end, for me, I don't hear so well, so sometimes I don't like, not just Vietnam people, anybody, like people speaking English, sometimes I can't hear them too well, but I've been able to hear everyone's fine so far. okay, thank you so much. Ngọc Trần, do you want to say something with Kevin? Yeah, hi, Mr. Han. Hi, Kevin. Hi, hi. I heard Jasmine talk. You are living in Boston City, right? Close to Boston City, yes. Yeah. So can we share with us something about your place, like something special to go, or something? What kind of food we can we had we can go to eat if we can your city. Okay, sure thing. Yeah, thank you. Are you talking about Boston or where I actually live here in Hudson? Are you talking about Hudson, where I actually live, or the big city, Boston? I think you can talk about your favorite food in your places or your favorite places. Yeah, everything. Okay, that's a good Yep. question. Good question. For me personally, one of my favorite foods is, we call it barbecue. Yeah, So we yes. know barbecue. We love it You know- too. Yeah. Yes, yeah. So I'm a big fan of barbecue, briskets, short ribs, baby back ribs, the meat on the bone. Yeah. And all the sides, like corn on the cob, mashed potatoes, all good stuff. All good stuff. Oh, I think you are a great eating person, right? Yeah. Yes, you're a big fan of food. Yes, yes, I do like I to think eat. so. Yes, Yes. I think so. Mm. And last Thursday was a holiday for us. 2 days ago, we in America, we celebrated Thanksgiving, which is a holiday. So we get together with family and friends, and we have a traditional American meal, which is usually turkey, mashed potatoes, corn, green beans, squash. And it's a day of spending it with family and having good food. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Kevin. You know, you guys, we have a limited time with Kevin, and today I'm so appreciate you because you are here with us, motivate us and help us to know about your your family and your country and a lot of things from you. So yeah, and I want to say thank you with you, but I think everyone here want to say thank you with you. And who want to say thank you with Kevin now? Yeah, you can. Yes. Okay, we can turn on. Okay, we can turn on our microphone and say something with Kevin now. Okay. Yeah. Okay. Hi, Kevin. Okay. First of all, I want to thank you because as we said, we have a 2-in-1 class here.
my class, my IELTS class, and Miss Hạnh class. And thank you for motivate us. Thank you for talking with us and give us a better level of speaking. Thank you. Thank you. Thank you. My pleasure. You know, Kevin, my is my daughter. My is Okay. my daughter. Yeah, and we are running 2 class for the teenager and adult. And I am leader an adult class, and my daughter, my is my daughter. She is a leader in you know, teenager class. And we want to we have a dream. We have a dream, and we are doing our dream like helping people to speak English more in Vietnam. And if you have some friend from America, can you recommend for us to be their friend, to talk? Yeah, because you can see a lot of Vietnamese people here. They are, you know, we are great people for American people to be a partner or to be a friend, right? So yeah, and we can learn more to know each other and to understand each other, something like that. Okay. Absolutely. That's wonderful. Yeah, wonderful. Yeah. Thank you. Yeah. And it's Thank been you very for exciting for me, and I enjoyed this very much, and I'm happy to help. Yeah. Yes. So thank you so much. And give our thanks for your wife. Your wife is a really nice person, and we, you know, we appreciate her a lot. Okay, I will. I'll pass that along. Yeah, thank you, and bye. See you again, you Bye guys, in the next time. Bye. bye. Thank you. Yeah, thank you. Good Bye. Yeah, Thank you, goodbye. Kevin. You're Thank welcome. you. Kevin, for Thank joining us today. Okay. All right. Thank you. Dạ, các bạn ơi, các bạn có thể ở lại một chút nhé. Thank you, Kevin, and I want to be a little bit with Vietnamese people to review. Yeah, thank you so much. Okay, I'll be leaving now. Have a nice day, mate. All right. Bye. Good night. Yeah, bye. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến một chút về review ở tiếng Việt nhá các bạn ơi. Hôm nay các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Great. Người ơi, hôm nay cảm thấy như thế nào nào? Awesome. Awesome. Now, what about your understanding? Nào, hôm nay các bạn hiểu như thế nào? Các bạn hiểu bao nhiêu? Mình thì mình không hiểu gì đâu, tại vì mình còn phải điều khiển các bạn. Trời ơi, tất cả những cái gì mà mọi người vào ra rồi nói rồi mời lên rồi tất cả mọi thứ làm cho mình bị phân tâm ấy, mà mình không hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên là chúng ta có record lại đúng không? Và mình sẽ đăng lên YouTube của mình và mọi người có thể vào nghe lại. Anh Kevin anh nói gì để mình có thể là học thêm. Nhưng mà hôm nay thì thực sự là rất là cảm ơn bạn Jasmine, và hôm sau thì chúng ta sẽ phải cảm ơn bạn lại nhé, tại vì anh Kevin anh ấy rời khỏi phòng rồi và bạn Jasmine thì đã đi ngủ rồi, thì bạn làm đêm. Bạn ấy rất là nice person, các bạn biết không, bởi vì bạn ấy làm đêm mà bạn ấy phải cố gắng chờ ấy, cố gắng chờ cái giờ của mình, tại vì là bạn ấy rất là tôn trọng mình luôn đó. Vì mình nói rằng là Zoom thì mình phải mở, mà mình chỉ mở được sau 10 giờ thôi, vì lúc đấy mình đang dạy học ấy. Thế cho nên là anh Kevin anh đã phải chờ thêm 30 phút nữa để mà anh ấy vào Zoom của mình, và anh ấy ở đây 1 tiếng đồng hồ. Thì các bạn biết rằng là khi mà chúng mình có mong muốn được học thì chúng mình chắc chắn là sẽ có thể gặp được những người mà chúng ta cần, đúng không nào? Hôm nay mọi người cảm thấy động lực học tập của mọi người như thế nào ạ? Very high. Oh, very high. Good, Yes. right? Okay. We get some motivation from Kevin. Okay, it's time to Vietnamese. Okay, yeah. Chúng ta sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh nhá. Ok mọi người ơi.
Chúng ta nói chuyện bằng tiếng Việt. Mình quên mất, mình có một cái cuộc gọi. Rồi, sao hôm nay bạn Ngọc Trần cảm thấy rất là kiểu tăng nhiệt độ lên đúng không? Tăng nhiệt độ và tăng. Còn các bạn khác thì sao ạ? Còn các bạn khác thì sao ạ? Bạn mời bạn Mai Trâm nào, hình như bạn Mai Trâm không biết là hình như là mới vào nhóm hay sao ấy ạ? Mai Trâm có cậu bé kìa. Dạ mới vào chị. Ok, rồi hôm nay con cảm thấy như thế nào? Con tên gì? Dạ cũng vui. Vui à? Ok, rồi. Có bạn nào ở đây lần đầu tiên được gặp một người nước ngoài không? Một người nước ngoài chứ mình không nói là người Mỹ đâu. Lần đầu tiên gặp một người nước ngoài có bạn nào không? Các bạn gặp hết rồi đúng không? Các bạn được talking với cả người nước ngoài hết rồi đúng không? À, Mai chưa bao giờ được gặp người nước ngoài à? Right hand này. Dạ có. Rồi. Chưa bao giờ gặp bạn nước ngoài nào. Các bạn có thấy rằng là khi mà có một cái người nước ngoài ở đây ấy, thì chúng mình chắc chắn là phải làm cho họ hiểu chúng mình nói gì không? Nếu mà chúng mình nói không tốt thì người ta không hiểu mình đâu, đúng không nào? Thực ra thì cái này câu nói đúng đấy. Hồi nãy em hỏi một câu về gọi là con của ông ấy, con của bà cái nhầm sang tình hình kiểu sử dụng thẻ tín dụng như nào các kiểu, nói chung là Đúng rồi, nói chính vài xác. sao và cuối cùng là em phải chuyển qua câu hỏi khác vì nó Đúng đi rồi, quá xa. chuẩn. Đấy là bởi vì người ta không hiểu mình, đúng không? Đấy là người ta không hiểu mình nói gì, tức là cái accent cái pronunciation của mình là có vấn đề đó. Là người ta sẽ không hiểu mình nói gì. Huy hỏi 2 câu đúng không? Cuối cùng là câu thứ hai là chị phải translate lại cho ông ấy bằng tiếng Anh để ông ấy mới hiểu được là em muốn hỏi gì, phải không? Thế cho nên là các bạn nhớ rằng là trong cái quá trình giao tiếp của chúng ta ấy, không quan trọng, người ta không quan tâm là các bạn nói hay hay là nói dở đâu nha. Mà các bạn ở đây có bạn Dương nào. Dương nói chuyện với chị một chút nào. Dương nói chuyện với chị. Dương ơi, Dương lại đây nói chuyện chị nào. Dạ. Ok, bạn Dương là một cái member ở trong cái lớp IELTS của mình, và cái lần đầu tiên mà Dương đến là Dương còn chưa bao giờ gặp ai đó người nước ngoài luôn, đúng không Dương? Thực ra thì hồi lớp 11 thì em có thầy dạy người bản xứ rồi, nhưng mà cái lúc mà thầy nói Không, chuyện với em thầy giáo chị không tính, thầy giáo không tính tiền. Bạn thế partner. thì em cũng có gặp một anh dạy yoga người Ấn Độ, nhưng mà giọng accent nó khá là kinh khủng. Em nghĩa là nghe thì kiểu ông giải thích thì mình vẫn hiểu, thế nhưng mà Dương ơi, Dương chỉnh lại cái mic của em đi, chị không nghe thấy. alo Đây bây giờ được rồi đấy. Thì ngoài thầy giáo người bản xứ thì em cũng có gặp một thầy dạy yoga người Ấn Độ, nhưng mà thực ra là cái accent nó khá là kinh khủng và thực sự là không thể hiểu nổi luôn á. Rồi, và bạn Dương hôm nay thì nói lưu loát kinh khủng khiếp luôn, khác hẳn với cả thời gian đầu tiên khi vào lớp IELTS của mình, đúng không? Yeah, like thank you Lars for help me when you say that hello application, you introduce this for me, and right now I can feel like very confident about everything I start. Like sometimes I will make mistake, okay, but I think like native speaker can make mistake, and I feel like okay, my English is now not really good, but enough for me to make some conversation with the native speaker and with people around the world, and I can understand, I can talk with them, and I feel like yeah, really great right now. Đấy, bạn Dương bạn ấy đã nói một cách trôi chảy hơn trước rất nhiều, mà chị mới không gặp Dương có 3 tháng thôi, mà chị có mới giới thiệu cho khoảng 2 tháng hay 3 tháng. Em không biết, nhưng mà đại loại là chắc cũng cỡ đấy. Cỡ đấy, và em vào Hello Application đúng không? Chị là người giới thiệu Dương vào. Like talk like that. Đúng rồi, chính xác. Và bạn Dương thì có cái giọng Mỹ rất là hay luôn, đúng không? Các bạn có thấy không? Đó, hay hơn cả anh Kevin luôn, chứ không phải là chuyện dạng thường đâu. Chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta học tiếng Anh ấy, chúng ta toàn là tập theo MC thôi, tập theo những người nổi tiếng nói tiếng Anh hay ơi là hay ở trên YouTube thôi các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta gặp Kevin và chúng ta thấy rằng anh này anh còn nói dễ nghe đấy. Nhiều anh nói không thể nghe nổi luôn các bạn nhé. Tại vì anh này anh có vợ là người Việt, cho nên anh biết cách nói chuyện với người Việt rồi. Anh ấy nói chậm thôi, anh ấy nói rất là đơn giản thôi, mình nghe được đấy. Còn không là mình cũng không nghe được đâu. Đó, anh này nói khá là dễ nghe đấy, chứ không phải là kinh khủng đâu. Và vào Hello app thì các bạn có thể các bạn sẽ thử thách cái tai của bạn luôn, thử thách cái tai luôn. Đúng rồi, và thậm chí là những người bản xứ mà người ta còn không thể nào mà hiểu được là mình đang nói gì. Dạ đó,
chính là vì cái vấn đề của chúng ta là chúng ta pronunciation của chúng ta không tốt, cho nên là người ta nghe người ta nó không hiểu mình nói gì. Với cả cái tiếp theo đó là cái cách mà diễn đạt của mình ấy, nó bị vòng vo, nó không có ổn. Mình không nói về cái vấn đề ngữ pháp nha các bạn nha. Ngữ pháp các bạn có thể ok rồi, mình là người nói tiếng Anh thứ hai mà đâu phải bản xứ đâu, mình có thể sai, nhưng mà cái vấn đề là diễn đạt của mình á, nó phải ok thì người ta mới hiểu được, đúng không? Đó. Ok rồi, mình rất là mong rằng là sẽ được gặp nhiều bạn nước ngoài hơn ở trong lớp của mình, và mình cũng sẽ invite rất là nhiều các bạn đến đây. Và nếu như mà các bạn mà có bạn nào ấy là bạn của các bạn ấy thì các bạn cũng có thể là mời đến lớp nhé, mời đến lớp của chúng ta để có thể giao lưu và chúng ta học được rất là nhiều từ họ các bạn ạ. Học được đầu tiên thì chúng ta có cái động lực học đã. Ôi, gặp như này mà mình không nói được gì, mình nói sai, tức là mình có động lực về mình học thêm, đúng không? Đó chính là vì lẽ đó. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn một điều này, những người mà người ta có cái lòng tốt ấy, mà người ta đến với mình á, không nhiều đâu các bạn nhé, không nhiều, và họ không thể đến được thường xuyên các bạn nhé, họ không thể đến thường xuyên. Và cái việc học của chúng ta là phải thường xuyên, thế thôi, không ai giúp được chúng ta cả, chúng ta sẽ phải thường xuyên. Đó. Thế và các bạn có thể hỏi bạn Dương. Bạn Dương là cái bạn vừa rồi nói đấy, bạn ấy là leader luôn, gọi là leader của cái nhóm IELTS. Hiện tại bây giờ là mình đã rời cái nhóm đấy rồi. Và bạn Mai là con gái của mình, và bạn Dương là cũng xem tuổi con gái của mình. Dương nhỏ hơn vài tuổi thôi, Dương đang học đại học. Đó. Thì các bạn ấy đã rất là tự tin thông qua cái lớp IELTS đấy các bạn nhé. Các bạn ấy trở thành những cái host, những cái người mà giúp đỡ những người khác ấy. Thì là các bạn ấy tự tin hơn rất là nhiều như vậy luôn ấy. Nên là mình cũng mong rằng là mình muốn giúp đỡ cho mọi người để mở ra những cái buổi học như này. Một tuần mà 4 buổi là khủng khiếp rồi. Mình nói thật luôn, các bạn có tiền các bạn không thể đi học được 4 buổi học kiểu như vậy đâu. Các bạn có tin không? Bạn Ngọc Trần học tiếng Anh kìa. Ngọc Trần học tiếng Anh. Em cũng rất là cảm ơn cô Hạnh và tất cả mọi người cũng dành rất nhiều thời gian để mà có những cái buổi học, rồi cái buổi chia sẻ, rồi buổi mà tiếp động lực cho những người học tiếng Anh như thế này, thì bọn em cũng rất là cảm ơn ạ. Dạ. Và cùng qua đây em cũng xin dành 1 phút để hỏi bạn Dương được không? Em thấy là cái giọng bạn này rất là tốt luôn. Nếu mà cô không nói thì em cũng nghĩ bạn là người nước ngoài đấy. Thì Oh như my God, I Oh really my appreciate God, that. Dương, Oh my yes, God. really. như Oh, I'm so happy to see you. Congratulations, Dương. Oh yeah, so happy. Yes, như just Yeah, I also want Dương, to ask you how can you dạ, Yeah. how can you Các bạn ơi, study? please. Vietnamese. Dương ơi, sao mà Dương nói giỏi thế? Dương có thể chia sẻ cho mọi người là cái cách Dạ. mà học phát âm ngay từ đầu như thế nào, và hoặc là cái kinh nghiệm của Dương cho mọi người biết không? Có thể. Vâng ạ. Ờ. Thật ra thì cái hồi em học với người bản xứ từ hồi lớp 10, học được tầm 1 năm, xong đến năm lớp 11 là bắt đầu kiểu nghỉ dịch, nên là em cũng không học được mấy. Nhưng mà cái lúc đầu em học với người ta thì người ta cũng không dạy mình phát âm ấy, xong rồi mình nghe người ta kiểu tiếng Anh Việt Nam mình thì nó sẽ kiểu hello hi này nọ này kia, kiểu nó khác hẳn với tiếng Anh của người bản xứ luôn. Thế nên là lúc đấy em cảm thấy khá là trầm cảm. Xong là có một đợt theo em đang đi ở sân trường, thế là cái thầy bản xứ mới ra hỏi em là can I try it. Ông nói là can I try it. Xong đó ông mới kiểu giống như kiểu là try cái kiểu motorbike của mình ấy. Xong là em mới kiểu what sorry, yes no, em cứ kiểu yes no. Xong sau đó em chạy đi. Xong một lúc sau em mới nghe ra hiểu là hóa ra ông ấy hỏi là mình có thể thử được không. Thế xong lúc đấy em mới kiểu ui sao ngại thế, mình học tiếng Anh bao nhiêu năm rồi mà mình nghe không hiểu người ta nói gì, người ta nói mình cũng chẳng nói được gì với người ta cả. Thế nên là đến lúc đấy em mới về em bắt đầu xem lại một chút. Thì là đầu tiên thì em có học IPA của một thầy ở Việt Nam mình, thì thấy thầy dạy kiểu đánh ở trọng âm các thứ em không nhớ thầy, nhưng mà đại lại là nghĩa là kiểu em cũng không biết đấy, có thể là do khiếu hoặc như thế nào đấy, nên là em học lướt qua bảng IPA thôi. Còn em nghĩ chủ yếu là mọi người thường sẽ gặp rắc rối là sau khi mà học bảng IPA rồi thì cách đánh trọng âm từ đọc như thế nào cho đúng, rồi cách trong một câu nói như thế nào để mà mình có thể nhấn mạnh được cái câu đấy, nhấn mạnh những cái từ quan trọng, thì đấy là cái khó, khá là vất vả đối với rất là nhiều người. Và đối với riêng bản thân em thì ngay sau khi em học IPA thì em cũng gặp cái tình trạng như thế. Thì để có thể cải thiện
cái việc nói của mọi người, thì mọi người có thể nghe nhiều hơn. Cái việc nghe nhiều, có thể nhiều người sẽ nghĩ là ôi tại sao kiểu nghe nhiều lại có thể giúp nói được, đúng không? Nhưng mà nó rất là vi diệu, là bởi vì khi mà mọi người nghe nhiều thì mọi người sẽ cảm giác có một cái sự cảm tính ấy, cảm giác là mình nghe nhiều tiếng Anh như thế này rồi, sau đó thì khi mà mọi người nói cái câu này thì mọi người trong trí não của mọi người sẽ mường tượng ra là nếu như mà mình là người bản xứ thì mình sẽ nói như thế này như thế kia. Thì đến lúc đấy dần dần tiếng Anh nó sẽ ăn sâu vào não mình, và đến lúc mà mình muốn nói mình chỉ nó nói theo phản xạ thôi, chứ mình cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì em nghĩ là mọi người cứ nghe nhiều rồi cố gắng là nói nhiều. Ví dụ như là khi mọi người thấy một sự vật ở xung quanh mình thì mọi người thì có thể nói là kiểu yes, that is this, and describe it, and you feel like, yeah, try your best to practice, because you know, like, practice makes perfect. So just practice more and more and your English will be better. So try your best. I know that you can do it. I can do it, so why not you can do it, right? Try your best. Ok, cảm ơn Dương rất là nhiều. Và chị nhớ là lần đầu tiên nhá các bạn nhá, lần đầu tiên mà Dương tham gia nhóm của chị Hạnh ấy, thì là lúc đấy Dương nói với chị Hạnh rằng là cảm ơn chị Hạnh vì đã cho bạn ấy được yêu lại tiếng Anh. Vì lúc đấy bạn ấy cảm thấy Yeah, that's true, that's true. Lúc đấy bạn ấy cảm thấy rằng là tiếng Anh của bạn ấy đang tệ và bạn ấy không có cái động lực nào học, nhưng mà sau khi đến nhóm thì bạn ấy đã học rất là nhiều. Cho nên là một cái sau đó thì Dương có đóng góp cho rất là nhiều cho cái nhóm IELTS, và Dương giúp rất là nhiều bạn, Dương giúp rất là nhiều bạn teenager trong cái nhóm đó. Và hiện tại bây giờ cái nhóm đó đang hoạt động cũng khá là ổn định, đúng không? Là một cái nơi, một cái câu lạc bộ, một cái nơi mà mọi người có thể giao lưu với nhau và có thể còn cái Dương thì về các bạn ơi, về bản chất của giọng ấy, mỗi người sẽ có một cái bản chất riêng. Là Dương có cái giọng trầm rồi, giọng trầm và nó gần giống giọng Mỹ rồi, cho nên là bạn ấy bắt rất là nhanh, ok. Nhưng mà còn những cái bạn khác ấy, thì có thể không được như vậy, nhưng mà các bạn cố gắng hãy nói clear nhá, hãy nói thật sự là rõ ràng và nói làm sao để cho người ta hiểu mình thôi là được, chứ còn không nhất định là chúng ta sẽ phải theo những cái action hay là theo những cái giọng tốt đâu. Nhưng mà các bạn có biết không, đó cái powerful, tức là cái sức mạnh của một người có cái giọng nói tốt ấy, đó là được mọi người pu xung quanh và đòi làm partner của người đấy luôn đó. Các bạn phải nhớ rằng là đấy là cái sức mạnh của một người có giọng nói hay, và chúng ta có thể hoàn toàn có thể luyện để chúng ta có một giọng nói hay được. Ok, rồi, thank you, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và hôm nay thì chúng ta đã có một cái buổi học rất là tuyệt vời rồi, và mình sẽ đăng lên YouTube và các bạn có thể nghe lại nhé, nghe lại cái buổi ngày hôm nay. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye, good night. Bye bye.